Hi, Assalamualaikum. Hi, good evening. It's your Mizana again. So, I'd like to continue our lesson today with the costing for material, which is under chapter 2. Okay, I already prepared some short note for you. So, I hope you can enjoy what we should achieve in our lesson plan. Okay, so I would like to share my screen now. Okay. Alright. So our main target today is to settle all these three. Okay. So the learning outcome for this topic is to describe the material control. So bila kita ada bahan atau kita ada material in our company, we need to put a proper control to it. Okay. And then you should be able to explain the purchase department function. Okay, and purchase procedures. Okay, what are the form that included in those process? Okay, the procedures, the store control and raw material issued procedures. Macam mana kita nak control kita punya store. Lepas tu macam mana kita nak pastikan raw material yang kita issue tu telah ikut procedures ataupun tidak. Jangan risau, benda ni sebenarnya readable material in your textbook. I already put some pages over there, so you should easy to access. Okay, the third point here, you should be able to determine the store control procedures for the material. So this is very important and quite commonly come out in your final exam as your second question. Okay, we called it economic order quantity ataupun bahasa mudahnya adalah EOQ, and then inventory control level and the inventory turnover. So I will give you the example of the computation as well. Alright. Okay, the first one is about material control. So what is material control actually? So you can read it in page 44 and 45. Okay, so this one, if you can see there, hold on for a second. Just make sure that I already record it. Sorry. Okay, Zoom share record. Okay, so I suppose this is a system of procedures. Okay, material control ni adalah sebuah sistem ataupun procedures. We want to ensure that various function or department within an organisation coordinate their activities to achieve the material planning, purchasing and usage. So dalam banyak-banyak department ataupun any function in our company, they might use the same material from the same store. So you just want to ensure that they have adopt a proper system or proper procedures so we can control over the material item in our company. And of course, if you don't put any proper control to it, and definitely will consume lots of money lah, okay, and wastage too. Okay, I would like to invite you to look at page 44. Okay, inside the notes there under point 3.2, okay, the sound system in the control process is also have features, which is the features are, okay, use proper form and record. So if you have a proper material control, usually the person in charge will have a proper form and record. And also you also consider the most effective purchasing method, which is cost effective and not time consuming. And then it will provide you adequate store facilities. If you have to put extra store capacities, then you have to incur more money. Okay, and then operate efficient control record, stock record. So for every in and out item in your warehouse, so you have a proper record to it. And of course, you have to appoint somebody, the person in charge, to look over the inventory data and also the arrangement in the warehouse. Okay, other than that, yeah, you need to maintain a proper planning and scheduling for the material requirement. So you need to ask the demand from a different function or department in your company whether they required a certain quantity of item which is in use for each of the department.
Okay, and then to maintain the material cost within the budget. So you cannot over budget. So make sure that they have they want to consume and have a proper budget on what they want to use in future. Okay, so as such, you can look after page 44 and 45. Okay, so when we talk about the document, proper form and document, so you will come across some purchase requisition form, purchase order, okay. So benda-benda macam tu lah, invoices, semua tu. So it can be properly explained in the part 2 whereby you need to know the purchasing department function, which is has been explained better in page 45 and 47. Okay, so this is the I extracted from your textbook, which is figure 3.1 is here, 3.1. So the process here can be illustrated like this. So this is the starting point. I put a cursor here. So storage, okay, storage, we will have someone, the person in charge, we call it as storekeeper. So usually storekeeper will issue material to the production and raise MRN when ROL is reached, okay. Material MRN meant for material requisition lah, and then ROL meant for reorder level. So katalah this is our what we call it store. Bila store barang-barang dalam store tu dah susut, kita dah sampai satu tahap, kita panggil dia tahap untuk kita order balik semula kita punya material tu. So we call it reorder level. So when the store has apa orang kata reduce in their stock, dah sampai dekat more or less reorder level tu, confirm kita punya storekeeper kena alert. They have to do the replenishment of the material. So next, in the store control department, they will raise the issue. Okay, so they will acknowledge in detail how much quantity, what type of material that you want to use for future. Okay, and then they will they will put everything in documentation. So this is where the procurement department will issue purchase order to select the supplier. Okay, so biasanya supplier ni dia akan hantar quotation lah. So dah jadi tanggungjawab purchasing department tu untuk pilih which provider ataupun which supplier could give a good price and good quantity of product that we need. Okay, and then supplier, when agreeable upon supplier and the purchasing department officer, so supplier will send goods and DO here means for delivery order to the organisation. Okay, so delivery order ni biasanya dia letak quantity je dekat dalam tu, dia tak ada price per unit pun. So bila barang sampai, dia sekalikan dengan kita punya delivery order tu, so orang yang in charge on the barang untuk receiving the order tu, dia akan check barang, okay, tie back to the quantity. Contohnya kita beli pasu warna merah ada 10 unit. So kalau kat dalam kotak tu memang ada 10 unit and quantity dia betul semua macam tu, biasanya orang yang in charge ni dia tahulah quantity macam mana yang diperlukan, rupanya macam mana, size-nya macam mana kan. So upon inspection, kalau benda tu okay, kita tick dekat DO, we agree to pay for it. Okay, if not, kita jangan terima lah. Kita jangan terima barang yang kita tak perlukan ataupun barang you dah rosak. Kalau ada kerosakan, kalau ada kekurangan ataupun the supplier send you a wrong prescription of item, you need to adjust the DO. So they will, whenever they want to produce the invoices, they will follow the latest adjusted delivery order. Okay, so next, after that, good receive and inspection department issue GRN and send good and GRN good receive notes, GRN good receive note to the store. Okay, kalau kita dah terima benda tu, then kita dapatlah good receive note tu, maksudnya memang dah settle dah benda tu. Kita dah inspect betul-betul dah. So proses tu actually in a circle lah. And kalau you tengok dekat tengah-tengah ni ada dua department. Yang pertama production department. Production department ni yang akan bagi signal kepada storekeeper yang diorang perlukan material tersebut, dan barang tersebut kalau storekeeper
check tak ada, so the circle tadi tu akan start balik semula. So he need to replenish back, reorder back, and then you need to select the supplier, and then supplier pula hantar barang, and then bila kita dah terima barang, good receive note to clear macam tu. Okay, so tu production department function. And then another department which is very important as well, cost and finance department. Yang ni you guys ni yang ada dekat sini ni. So yang sini dia akan pastikan prosedur, procurement semuanya berjalan dengan baik. Invoices yang diorang dah dapat tu diorang akan bayar kemudian lah. Okay, so last kali prosesnya dia akan tamat bila kita bayar kita punya supplier. So kalau bayar cepat kita dapat ada discount lah, ataupun kita apa orang kata kita ada negotiation ke dekat situ, so kita akan achieve something. Okay, next, the third part. Okay, the third part ni yang paling penting sebenarnya, the store control procedures for material. So yang ni ada banyak pages sikit lah, from page 48 until 55. So kat sini saya bagi sedikit terminologi which is kalau you tengok dekat sini, you have to get familiar on the term because it's related to your material. Okay, so kat sini saya bagi tahu sikit inventory control ni apa. This is the system we use in the firm ataupun in a company to control the firm investment in stock. Bila kita beli stock ataupun material tadi tu adalah investment. So selagi kita tak dapat jual stock tadi tu ataupun we not converting the stock into finished good, we cannot sell, and if we cannot sell, the working capital that we invested was stuck in form of raw material or work in progress item ataupun benda tu jadi rosak macam tu, is a waste of investment. Okay, so second included recording and monitoring of stock level, forecasting future demand. Okay, so bila kita dealing with the material, we involve recording and monitoring. That's why tadi kita ada stock keeper. Stock keeper tu sebenarnya sangat penting lah walaupun role dia macam rendah aja. Okay, so the objective here when we do inventory control, we want to minimize the cost associated with the stock ataupun with the material tadi. So antara cost yang terlibat adalah carrying cost, ordering cost and stock out cost. Okay, apa dia benda-benda ni? Saya cerita sikit. Saya dah bagi dah dia punya ringkasan. Carrying cost ni adalah cost untuk kita simpan barang tersebut. So antaranya kita ada storage charges. Kalau kita simpan dekat tempat orang, orang tu akan charge kita. Contohnya macam dekat mana-mana kargo ke kan. So you will have to pay the storage charges ataupun material handling cost. Okay, material handling cost ni kita punya warehouse sendiri. So setiap satu unit tu mungkin kita akan kena incur cost for every item lah. Contohnya for every single purchase item tu 15% tu adalah costnya. Macam tu lah Insurance, okay, of course you have to insure the item sebab kita tak nak nanti bila barang tu perishable, mudah rosak, simpan dekat dalam tu rupanya temperature tak okay, ataupun mungkin disebabkan panas kat luar tu menyebabkan dia rosak, ataupun mungkin ada banjir ke whatsoever. So at least barang tu tak adalah terbuang macam tu. I told you earlier this is investment kan, so it related to your working capital, so very important to do a decision in insured the items, okay, and security for deterioration and obsoletes. Okay, so kalau misalnya kita dah ada warehouse, mesti ada orang jaga. Kita nak pastikan ada bila kita letak jaga dekat depan warehouse kita tu, so ada orang takutlah nak masuk, nak access tempat tu kan. Obsoletes ni kalau misalnya barang tu rosak lah. Okay, ordering cost pula sebenarnya short form untuk carrying cost ni kita panggil dia CC. Okay, untuk ordering cost pula CO. Okay, of cost of ordering. Okay, so ordering cost adalah melibatkan clerical, administrative work and transportation cost. So adding to this, okay, setiap kali kita nak order barang tu kita kena fikir berapa banyak kita kena absorb cost untuk clerical, kerja-kerja pentadbiran sebab dia melibatkan banyak borang tau, requisition form, purchase order semua tu, and then you emailing lah, printing semua tu. So clerical, administration work, and then transportation cost sebab dia ada distance kan, bila kita order tu kita ada dia punya carrying cost semua tu, so you have to adding to that.
Okay, and then stock up cost ni loss current future sale and production stoppage. Okay, ni lagi kita nak elakkan. So katalah macam ni, kita nak raya, so kita tahu barang yang kita produce tu related to the festive season. So rupa-rupanya bila kita nak material tu tak ada, so kita tak boleh nak meet up the demand untuk kita punya festive season tu. So kat situ kita punya loss of sale tu kita consider sebagai stock out cost. Okay, so rugilah. Okay, B, inventory control terminology. Okay, so another terminology, okay, lead time ataupun procurement time. Lead time ni adalah masa yang supplier ambil untuk hantar barang daripada pejabat dia tu, hantar ke kita punya office pula. So kita beli barang daripada dia kan. So berapa lama dia boleh ambil? Contohnya paling kurang 2 hari. Paling maksimum, paling cepat 2 hari boleh sampai produk tu. Tapi paling lambat 4 hari. So lead time dia adalah antara 2 hari ke 4 hari lah. So yang tu a period between ordering. So daripada kita order tu sampai barang tu sampai. Okay, yang ni EOQ saya bagi tahu tadi. EOQ ni meant for economic order quantity. Okay, so kenapa kena sebut EOQ ni banyak kali? Sebab you kena belajar macam mana nak kira EOQ. Okay, EOQ ni sebenarnya based on practical reality kita tak guna pun. Tapi we know that if you are the management accountant in your factory, kita kena pastikan kita punya reorder quantity tu mirip-mirip macam konsep EOQ ni. Apa maksud EOQ ni? When we order, kita nak order barang, kita nak pastikan quantity tu adalah pada kos yang sangat-sangat menjimatkan. Maksudnya minimum daripada cost of ordering dan juga minimum pada cost of carrying. So kita tak nak kita order terlalu banyak sekali carrying cost dia terlalu tinggi. Ataupun bila kita order sikit, rupanya kita terpaksa dalam setahun punya demand tu kita kena order banyak kali and cost untuk transportation, clerical, administration tu bertimpa-timpa. We don't want that. Okay, buffer stock. So buffer stock is the allowance, okay, stock allowance to cover error in forecasting and lead time or the demand during the lead time. Okay, buffer stock ni adalah macam stock emergency lah. Kadang-kadang kita dah order barang tu, dia kata paling cepat 2 hari tapi dah hari ketiga tak dapat juga. So kita ada buffer stock kita guna dulu. Ataupun kadang-kadang yang kita order tu contohnya dalam 2,000 unit tapi rupa-rupanya yang kita pakai 2,100 unit. So at least 100 unit tu adalah buffer daripada buffer stock. So get it prepare, bukan kita nak lebih-lebihkan sangat produk ataupun material tu, tapi at least kita ada backup buffer stock. Okay, what is maximum level? So this is what we call it the highest capacity in your store. Okay, dalam kita punya warehouse tu, itulah maximum quantity yang kita boleh simpan barang-barang kita tadi tu. So tak boleh lebih daripada tu. Contohnya dalam satu store kita boleh masukkan peti sejuk yang kita nak jual tu dalam 1,000 unit. So kalau ada 1,001 unit, yang satu tu kena simpan kat tempat lain. Tak boleh simpan dekat dalam store yang sama. Okay, so maximum level ni kita kena tentukan. So we know that untuk satu warehouse tu kapasitinya hanya berapa. Okay, reorder level tadi saya dah ceritakan, this is the level of stock where a future replenishment ni maksudnya ordering balik semula lah. Okay, should be placed. So depends on the lead time and the rate of demand during the lead time. Okay, yang ni nanti dia ada formula dia. So reorder quantity adalah sama dengan EOQ, nama je lain. Nama lain untuk EOQ ni adalah reorder quantity. So this is the quantity of replenishment order but not necessarily EOQ. Kalau EOQ kita guna formula. Okay, ada formula dia kejap lagi kita belajar. Okay, kalau reorder quantity ni base berapa banyak quantity. Bila dah sampai ke tahap reorder tadi tu, berapa quantity yang kita nak order daripada kita punya supplier. So kita panggil dari order quantity lah. Okay, next part C, calculating the control level. Okay, ni dah ada masuk calculation lah. You tengok kat sini, the first one kita ada EOQ ataupun economic order quantity. Lepas tu I also share with you reorder level. This is the formula. Okay, minimum level, this is the formula. Maximum pula ada formula. Okay, I adding also average stock level which is kadang-kadang ditanya juga dekat dalam final exam.
dan juga inventory turnover. Yang ini part of your syllabus lah. So a bit story about inventory turnover. Saya ceritakan dulu pasal inventory turnover ni sebab cerita dia pendek je. Lepas ni kita fokus pada calculation. So inventory turnover ni adalah pusing ganti kita punya stok. Okay, pusing ganti kita punya stok dekat dalam kita punya kedai lah ataupun dalam kita punya warehouse. So formulanya adalah quantity issued into the production in a period bahagi dengan average stock level in the same period. Okay, average stock level kita boleh kira lah formula dekat atas ni. Ataupun average stock level in the same period bahagi dengan quantity issued into a production in a period kali dengan 365 hari. So kita boleh tahulah yang jawapan dia dalam bentuk hari lah. Okay, contohnya yang dekat atas ni kita boleh tahu contohlah jawapan yang kita dapat tu 10. Okay, bila kita kira tu 10 days. Maksudnya satu stok ataupun satu produk yang ada dekat dalam warehouse tu dia akan berada dekat situ selama 10 hari in average. Lepas tu dia akan keluar. Okay, keluar tu ke dalam production untuk diproses menjadi produk ataupun dia keluar sebagai finished product dan sampai ke tangan customer. Okay, so a bit story about inventory turnover. So this is in your page 51. So inventory turnover is measured in terms of numbers or times, okay, of inventory is sold or used in the period of time. Say that per year. So dalam tempoh setahun tu berapa kerap pusing ganti buruk ini berlangsung lah. Okay, so ada dua jawapan saja sama ada inventory turnover tu low ataupun high ataupun higher lah. Kalau low, okay, maksudnya the stock is slow moving, okay, ataupun stok tu kita tak boleh nak dapat. Kita dah beli stok, kita tak dapat nak jual sebab dia terlalu lama kat dalam tu. Okay, ataupun if the answer is quite higher, so the company is said to have a very efficient material control over their product lah. So baru je letak dekat dalam shelf dah ada orang ambil dah. Baru letak aje shelf dekat shelf tu orang dah ambil dah. Which is very good lah. Okay. So kat sini pula saya masuk balik ke atas ni, saya nak tunjuk macam mana kita nak buat nak cari EOQ tadi tu. So kalau ikut EOQ ni saya cakap tadi sebenarnya dia tak realistik dalam praktikal lah. So kita ada certain assumption. Kalau kita nak pakai juga EOQ ni, A sampai E ni adalah assumption that we have to adopt and adapt in our company. So macam mana nak buat assumption ni, kita akan pastikan carrying cost tu constant, ordering cost tu sama je, constant aja setahun. So contohnya setiap kali order tu harganya dalam 300. So the next order 300, the following order 300 sampai hujung tahun. Carrying cost ni, purchase price dia pun constant, dia punya percentage pun constant juga. Okay, rate of demand ni adalah demand untuk setahun sebab dalam formula ni D maksudnya demand yang kita perlukan untuk produk tu bagi tempoh setahun. Okay, a non-constant price per unit. Maksudnya kat sisi ni kita tahu price per unit untuk barang yang kita beli tu seunitnya kita dah tahu awal-awal dan dia punya price tu konsisten je towards the year. Okay, and then replenishment is made instantaneously. Maksudnya bila barang tak cukup terus beli, barang tak cukup je terus beli. Kita tak lengah-lengah macam 1 ke 2 hari ke seminggu macam tu. So these are the assumption that you have to adopt and adapt. If your factory want to use EOQ as the order quantity when the level has reached ROL. Okay, order level. Okay, formula ni tak boleh tukar-tukar. Memang inilah formula yang you kena pakai. So square root dia ada ni punca kuasa 2. 2 kali dengan CO, cost of ordering, kali dengan demand. Demand ni kalau dia bagi data untuk sebulan, you kena convert jadi setahun. Kalau dah setahun dan pakai je lah amount tu. Okay, bahagi dengan CC, carrying cost. Okay, so tadi saya dah terangkan CO, ordering cost, D, demand per annum, CC, cost per item. Okay, so saya nak tengok example 1 ni, saya tunjuk kat you example 1. Okay, in your example 1, dia suruh cari EOQ where the forecasted demand is 1,000 per month. Okay, forecasted demand maksudnya D, okay, yang dia jangkakan demand untuk tahun hadapan tapi dia bagi maklumat 1,000 per month, sebulan 1,000. So kalau nak convert jadi setahun kali 12 lah kan. Okay, the ordering cost, ordering CO,
CO adalah 350 per order, okay. And then the unit cost pula RM8. So satu unit barang yang kita nak beli tu harganya RM8. Kan tadi assumption kata price per unit tu kita dah tahu dan kind of tetap lah Okay, and it is estimated that carrying cost is 50% per annum. So dalam setahun kita assume 15% daripada kita punya purchase price tu adalah dia punya carrying cost. Cost yang kita terpaksa tanggung lah untuk menjaga kita punya item tadi. So saya share lagi satu screen kat sini. Okay, ni cara nak jawab dia. Saya dah buat in advance. Okay, untuk example 1 tadi, mula-mula sekali kita tak terus tulis formula. Kita keluarkan dulu item-item yang dalam formula. So starting dengan D, which is 1000. Okay, so 1000 ni kali dengan 12 months dapat 12,000 unit. And then you have CO 350 and then you ada CC 15% daripada RM8 so dapat RM1.20. So formula dah ada dah. Senang je formula dia. EOQ equivalent to square root. Okay, square root 2 kali dengan D kali dengan CO bahagi dengan CC. So 2 ni tak ada perubahan lah. You guna je lah ikut formula. Kali dengan 12,000 sebab tadi dah kira 12,000 and then kali dengan 350 and then bahagi dengan RM1.20. So all in you akan dapat 2645.75. Tapi disebabkan ini dalam bentuk unit, takkanlah you nak beli barang, nak pergi order kat kedai tu saya nak 2645.75 unit boleh tak? Mestilah dia cakap tak boleh. Okay, so you kena genapkan, bunarkan dia. So you should get 2646 unit. So every time you want to order, setiap kali you nak order dalam tempoh setahun tu to complete the 12,000 demand tadi tu, setiap kali you placing the order, you akan order sebanyak 2646. Okay, tu dia, tu 2646. Okay, we go to the next formula. Sekarang ni kena baca formula ni sekali harung lah. Reorder level kita guna maximum usage kali dengan maximum lead time. Okay, berapa banyak yang kita gunakan dalam sekali kita guna tu maksimumnya kali dengan jangka masa paling lama barang itu sampai dekat kita punya company. Okay, itu formula untuk ROL. Minimum level pula ROL yang kita dah kira tadi tu kita guna balik semula, tolak dengan average usage kali dengan average lead time. Average ni senang aja nak kira guys. Kalau dia tak bagi maklumat, kita ambil yang maksimum campur minimum bagi 2. Sebab apa kena bagi 2? Tu sebab nama dia average. Okay. So yang tu average, lepas tu maximum level pula, reorder level yang kita kira tadi kita guna, lepas tu kita akan gunakan juga EOQ, tambah EOQ baru tolak dengan minimum usage kali dengan minimum lead time. Okay, nama dia minimum anticipated usage in minimum lead time. Tapi bila kita translate dia dalam formula, maksudnya minimum usage kali dengan minimum lead time. Okay. So kita ada juga average stock level. Yang ni senang aja. Apa yang kita dah kira kat atas ni, minimum level dengan maximum level, campurkan bagi 2. Simple kan? Macam tu je. Okay, so we go to the formula. Okay, sekarang ni dia bagi maklumat macam ni untuk example tu. Average usage dia dah kira. Maksudnya secara purata bila kita nak siapkan produk, kita akan hantar barang ke factory 100 unit sehari. Tapi paling sikit minimum usage kita 60 aja satu hari. Okey, untuk maksimum pula paling banyak yang kita hantar daripada storage ke kita punya factory 130 unit sehari. Okey, remember yang ni usage-nya. Berapa banyak material yang kita gunakan lah. Okay, so average-nya 100, minimumnya 60, kita punya maksimum 130. Lead time pula. So berapakah tempoh masa yang kita terpaksa ambil untuk dapatkan barang. So daripada hari yang mula-mula kita order sampailah barang tu sampai, paling cepat 20 hari, paling lama 26 hari. Okay. So EOQ dia tak suruh kira sebab kita dah diberi EOQ ni, dia kata kat sini previously calculated 4,000 unit. So setiap kali kita nak order barang 4,000 lah kita akan kita akan order. So soalan minta apa? Kira ROL dulu, minimum level dengan maximum level. Saya tambah lagi satu average stock level
So kat sini average stock level. So kelas lagi satu saya nak highlight, bila kita nak kira guna formula ni, dia punya aturan ni mesti mulakan dengan ROL dulu, lepas tu minimum, lepas tu maksimum, last kali baru average stock level. Okay. So kita extract keluar maklumat tadi dan tengok jawapannya. So tengok kat sini, yang ni kita ada example tu. Okay, in your example tu ni saya kata kita akan kira setiap item kan. Kita mulakan dengan ROL. Okay, rules dia sekarang bila kita nak cari apa-apa sekalipun, formula mesti tulis. Mesti dapatkan formula yang betul and you have to jot down the formula. Wajib. And ada markah. Okay, so ROL tadi, excuse me, maximum usage kali dengan maximum lead time. Okay, so usage paling banyak 130 unit, saya letak U tu untuk indicate the units, kali dengan 26 hari. Paling lama barang kita sampai setelah 26 hari. So kali je dapat 3,380. So when the stock level sampai dekat 3,380, confirm kita kena order barang. Okay, tengok minimum pula. Okay, berapakah takat yang paling rendah sekali kita punya stok dekat dalam kita punya store tu. Okay, ROL tadi yang kita dah kira dapat 3,380. Okay, so dia kata ROL tolak dengan average usage kali dengan average lead time. Okay, ni ROL yang kita dah kira. Okay, paling average kita kata tadi 100 unit kan kita pakai. So average lead time, yang ni yang saya bagi tahu ni. Kalau dia tak bagi average lead time berapa, kita jangan risau, boleh kira. So paling sikit 20 hari, paling banyak 26 hari bagi 2. Bila dah bagi 2, dia automatically jadi average. Okay, this is in days. Okay, so you should get this and the amount quantity untuk minimum paling sikit sekali dekat dalam kita punya stok adalah sebanyak 1,080 unit. Okay, so seterusnya maksimum pula kita guna ROL campur dengan EOQ tolak dengan minimum usage kali dengan minimum lead time. Okay, ROL dah kira, EOQ given in the question 4,000, kita tak payah kira sebab dia kata previously calculated. Okay, minimum usage kita untuk sehari 60 dan lead time yang paling cepat dia boleh sampai 60 hari. Okay, so ni campur dengan yang ni tolak dengan 1,200. So maksimum adalah 6,180. So you bayangkan dekat sini, you tengok kat sini paling sikit stok kita boleh simpan tu minimum level tu kita indicate. Kalau stok dah sampai 1,080 maksudnya kita punya stok dah terlalu sikit. Tu minimum level. Bila dia dah hit sampai 3,380, confirm kita dah patut standby dah pergi order barang daripada supplier. Dan paling tinggi, paling maksimum sekali kita boleh order simpan barang kita tadi tu 6,180. Kalaulah kita order lebih daripada kuantiti ini ataupun kita punya accumulate produk tu lebih daripada 6,180, you kena hire another warehouse ataupun you have to incur another cost for carrying pula untuk menjaga produk tadi. Okay, last kali kat sini average stock level. Macam mana nak kira? Senang aja. Minimum yang kita dah kira tadi, minimum level campur maximum level bagi 2 sebab dia kata average. Okay, so paling sikit 1,080, maksimum 6,180 bagi 2, so you dapat this much. Okay, so macam mana nak andaikan kita punya rupa store ni? Simple aja. So bayangkan this is your warehouse ataupun your store. Okay, maximum ke atas sekali lah, this is your maximum level. Bawah dia adalah reorder level. Bila sampai je dekat reorder level ni, kita kena angkat telefon, kita call kita punya supplier and then upon the communication, you have to place your order. So berapa banyak kita nak order? Based on reorder quantity ataupun kalau you guna formula, kita guna EOQ tadi. Kalau 4,000 yang you calculate, guna 4,000 lah. You order 4,000 lah. Okay? Sebab apa kita guna reorder quantity atau EOQ? Sebab itu adalah kuantiti yang paling menjimatkan. Kita jimat cost of ordering, kita jimat juga cost untuk carrying. Okay, dan kat sini adalah takat untuk minimum level. So yang ni lah, bila dah below minimum level ni ataupun kita call it buffer stock, maksudnya you are in danger. So probably when the demand hit the factory, you won't be able to serve your customer, which is very disappointing lah.
Okay, I think that's it for now. Okay, kita akan buat few latihan. As for that, saya rasa kalau ada apa-apa nak tanya, I think you can hit me through personal text or telegram. But as for now, kita review balik semula. Kita dah habis dah sampai example tu. Okay, ke atas tadi dia kata apa? Kita kena pastikan kita faham apa dia material control. And then macam mana function purchasing department tu berfungsi. Lepas tu you kena tahu pasal store control procedure. Saya bagi additional information, terminologi tentang inventory control dan juga terminologi untuk inventory control ni lah semua. Okay, then untuk calculation kita ada EOQ which is the square root. Okay, kita ada 2 kali dengan CO kali D, demand for per annum, bagi dengan CC. Okay, semua dah letak in detail, and then you also be able to calculate ROL, minimum level, maximum level and average stock level. Also, in the end of the chapter, you know how to calculate inventory turnover. Ada 2 cara. Bila nak pakai ni Cik Zana? Senang je. Depends on the data that you have in hand. Kalau yang ini ada, guna yang pertama. Kalau tak ada maklumat yang pertama, you guna formula yang kedua. Okay, easy peasy. Alright, so example pun dah settle. So that's it for today. So apa-apa nanti just hit me. Alright, just apa orang kata bagi tahu aja apa-apa je kekeliruan. Okay, so thank you for watching. Enjoy the lecture. So hopefully to see you sooner. Okay.